Hi, my dear friends. Hope you are all doing well. We can discuss the poem The Send Off by Wilfred Owen with a small introduction. Wilfred Edward Salter Owen was an English poet and soldier. He was one of the leading poets of the First World War. The Send Off is a poem by Wilfred Owen that describes a group of soldiers being sent to war in a train. So, shall we discuss the poem? Down the close, darkening lanes, they sang their way to the siding shed and lined the train with faces grimly gay. So, a troop of soldiers, they were marching through a narrow, dark lane and they sang their way. And to the siding shed. So, siding shed is a shed near the railway station. So, soldiers are walking there in order to wait for the train. So, here in this poem, the soldiers leave by train and the darkening lane. So in the first line, the darkening lane symbolizes their destiny narrowing as their hope changes to desperation. So the people are singing, which is generally considered a positive. So while we are happy, we have the mood to sing. So if we are sad, will we sing? No. So here the people are singing, which is generally considered a positive sign. And this stands in contrast to the environment described as darkening lane. So that environment is described here as darkening lane, and while here they are singing, it is considered as a positive. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് അവർ മാർച്ച് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പോകുന്ന ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് ലൈനിൽ കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ ദ വേ അവർ പാട്ട് പാടി ദ സാങ് ദർ വേ അവരെങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സൈഡിങ് ഷെഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നിയറിലുള്ള ഷെഡ്, അതിനാണ് സൈഡിങ് ഷെഡ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലൈൻഡ് ദ ട്രെയിൻ വിത്ത് ഫേസസ് ഗ്രിംലി ഗേ. So two opposing emotions are placed next to each other. Look at the word grimly gay. So why are the men's faces grimly gay? They probably know that they will die. So they are soldiers, they are going to a war field. So they probably know that they will die, and yet they have to pretend during the send-off that everything is going to be fine. So ഇവിടെ എന്താ ഗ്രിംലി ഗേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സോൾജേഴ്സാണ്, അവർക്കറിയാം അവർ വാർഫീൽഡിലോട്ട് പോവാണ്, പ്രോബബിലി അവർ മരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതേമാതിരി പക്ഷേ അവർ സെൻഡ് ഓഫ് സമയത്ത് അവർ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. അവർ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവർ സാഡായിട്ട് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഫൈൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് അവരുടെ ഫേസ് ഗ്രിംലി ഗേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ടു ഒപ്പോസിങ് ഇമോഷൻസ് ആണ്, ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. ആ ടു ഒപ്പോസിങ് ഇമോഷൻസ് ഒരുമിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് ഓക്സിമറോൺ എന്നും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ലൈൻ ദ ട്രെയിൻ വിത്ത് ഫേസസ് ഗ്രിംലി ഗേ. സോ ദേ ആർ പ്രിറ്റൻഡിങ് ടു ബി ഹാപ്പി, ഗേ, ബട്ട് they are actually grim. So the first four lines I will read once again. Down the close darkening lanes they sang their way to the siding shed and lined the train with faces grimly gay. I hope up to this clear for you. Their breasts were struck all white with wreath and spray as men's are dead. So look at the word wreath. Here it creates the image that this celebration is false and will lead to death. Okay, so here their breasts were stuck with white flowers. These flowers look like the flowers that are put on dead men during funerals. So they are wreath. Here it is described as wreath. So അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ, സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഏത് ഫ്ലവർ സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈറ്റ് ഫ്ലവറിനെ എന്തുമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് മെൻ, മരിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫ്യൂണറലിന് നമ്മൾ വ്രീത്ത് വയ്ക്കത്തില്ലേ, അതുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Okay, their breasts were stuck with white flowers and these flowers look like the flowers that are put on dead men during funerals. Their breasts were stuck all white with wreath and spray as men are dead. Dull porters watched them and a casual tramp stood staring hard, sorry to miss them from the upland camp.
So tramp, casual here refers to passing. Okay, so tramp is a person who travels from place to place on foot in search of work, or we can say vagrant. Okay, so sorry to miss them from the upland camp. So miss means they will not be returning from war. So these soldiers, they are going to the war field. So they will not return from the war field. Some may return, some may not. So sorry to miss here refers to they will not be returning from war. So who stood staring hard at them and why? If we ask, dull porters and a tramp watched them. So two adjectives are used here. Dull, porters. Porters are what adjectives used here? Dull. They are described as dull. And tramp, casual tramp, passing tramp. Okay, a tramp stood watching the soldiers leave, feeling sorry about. And the porters, they do not share the same emotion, as they have seen many troop of soldiers marching into such trains and never to return. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, പോർട്ടേഴ്സിനെയും പറയുന്നുണ്ട്, ട്രാമ്പ് അവരെയും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഡള്ളായിട്ടാണ് അവരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ട്രാമ്പിനെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാമ്പ്, പാസിങ് ട്രാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോർട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇമോഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതേമാതിരി നിറയെ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ട്രെയിൻ കയറി പോകുന്നതും അതേമാതിരി നെവർ ടു റിട്ടേൺ, ചിലർ വരാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ആ ഫീലിങ്സ് അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതേമാതിരി ട്രാമ്പ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിഷമം, പോർട്ടേഴ്സിനും വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ ട്രാമ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡ് സ്റ്റെയറിങ് ഹാർഡ്, അതിൽ നിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സോറി ടു മിസ് ദം ഫ്രം ദ അപ്ലാൻഡ് ക്യാമ്പ്. സോ സോറി ടു മിസ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി റിട്ടേണിങ് ഫ്രം വാർ. അവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പോകുന്ന സോൾജേഴ്സ് ആരും തിരിച്ച് ചിലപ്പം വരില്ല. ഓക്കെ, സോ dull porters watched them and a casual tramp stood staring hard, sorry to miss them from the upland camp. Then unmoved signals nodded and a lamb winked to the guard. Unmoved means lack of emotion, no emotions, lack of emotions. So the word unmoved gives a sense of emotional detachment and lack of empathy for the unfortunate soldiers. Why the soldiers are unfortunate? We are not sure. They will return back from war field. So everyone, even the porters, the tramp, all know that where the soldiers are going is a miserable place, and yet they are powerless to stop their advance. They can't stop them. Personifications of the signal nodding and the lamb winking hint at a secret conspiracy against the innocent soldiers. And the lamb winking hint at the secret conspiracy against the innocent soldiers. So the poet suggests that the lamb and signals are part of the conspiracy that sends the young men to the battlefield knowing only too well the fate awaits them. So secretly, like wrongs hushed up, they went. They were not ours. We never heard to which friend these were sent. So why do the soldiers leave secretly like wrong hushed up? The soldiers leave like wrong hushed up because everyone know that they will probably die, and it seemed clear that many people would like to make their departure secret and hush up any discussion of them going to war. So that why people can pretend the horror of war are not happening. So the use of the word hushed implies that the government treating the soldiers as children, like an adult tell their children to hush. So it expresses the demeaning or the degrading nature of the government involved conspiracy against these soldiers. So hushed up also suggests that nobody wants to talk about the uncomfortable truth. Look at the next line. They were not ours. So they were not ours refers to the soldiers who are being sent to war and the uncertainty of their return. We never heard to which friend these were sent. The word these, so use of word these instead of they to refer to the soldiers gives the idea that the soldiers are rather treated as commodities by the government. So the government is treating them as just a commodity. They need to win the war. So as a means to win the warfare, they are using these soldiers. So their humanity is not considered here, and they suffer from the lack of individual identity, and it also hints that uncertainty of the soldiers' future. So no one gets to know where they are sent. The next line it is telling, we never heard to which friend these were sent. So the soldiers are packed into train
for an unknown destination. So no one gets to know where they are sent and what would happen to them. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ secretly like wrong hushed up they went. So they were not ours, we never heard to which front these were sent. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവരെ ഒരു കോമഡിറ്റി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് they were not ours എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇതെന്താന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യത്വം, ഹ്യൂമാനിറ്റി, ഈ ലൈൻസ് നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ്, മനുഷ്യത്വമാണ്. ഒരു കോമഡിറ്റി ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. ദീസ് വേർ സെൻറ്റ്, ദീസ് എന്ന് പറയുവാണ്, ദേ വേർ സെൻറ്റ് എന്ന് പറയാതെ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് വാർ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമഡിറ്റീസ് ആയിട്ട് സോൾജേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ലാക്കാവുന്നു അവിടെ. അതെല്ലാമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി, അതാണ് ഇവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. നോർ ദെയർ ഇഫ് ദേ എറ്റ് മോക്ക് വാട്ട് women meant who gave them flowers. So nor there if they yet mock what women meant who gave them flowers. So these lines are ironic as the flowers given to the soldiers by the woman is said here, maybe their wives, sisters or daughters. They were given with the hope that they would be victorious and would come back home safely, but the soldiers were sent to some unknown remote place, know that they would possibly not return alive, hence they mock the hopeful wishes. So ironic means it's a contrast between expectation and reality. So ഇവിടെ നമ്മുടെ സോൾജേഴ്സിന് ഇവിടെ സോൾജേഴ്സിന് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിമൻ. അത് മേ ബി അവരുടെ വൈഫാവാം, സിസ്റ്റർ ആവാം, മദർ ആവാം, ഡോട്ടർ മകളാവാം. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഹോപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ്, അവർ തിരിച്ചു വരും, വാർഫീൽഡിന് തിരിച്ചു വരും. പക്ഷേ ഈ പോകുന്ന സോൾജേഴ്സിനെല്ലാം അറിയാം അവർ തിരിച്ചു വരുമോ എന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്, ഒരു സംശയമാണ്. സോ ഇതിനകത്തൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താണ്, വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ അതാണ് ഐറോണിക് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Shall they return to beatings of great bells in wild train loads? So, shall they return to beatings of great bells in wild train loads? So, there is a rhetorical question that addresses the reader. That is, reader means to us directly. So, rhetorical question means what? It's a question asked in order to create a dramatic effect or to make a point. So rather than to get an answer, it's a question asked to us. So there's a rhetorical question that addresses. That question is, shall they return to beatings of great bells in wild train loads? It's a question to us, to readers. The soldiers will not witness the same special event or celebration when they return back as they did when they left. So the expression when they left, they were sent off. So the question is whether they will get the same celebration or special event when they return back. So the expression beating of great bells is ambiguous and could refer to maybe the celebration of the return of the soldiers or the funeral bells. So the word wild, see, in wild train loads, the word wild denotes an abundance of animalistic behavior, expressing how the soldiers lose human qualities during war. So during war, anyway, they will lose their human qualities. In war front, you can imagine what are the things happening. So anyway, they will lose their human qualities. That's why it said wild. So ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഷാൾ ദ റിട്ടേൺ ടു ദ ബീറ്റിങ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബെൽസ് ഇൻ വൈൽഡ് ട്രെയിൻ ലോഡ്സ്. അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ഒരു സെൻഡ് ഓഫൊക്കെ കിട്ടി, നല്ല സെലിബ്രേഷനോട് അവർ പോയി. തിരിച്ചവർ വരുമ്പം ഇതേ ഒരു സെലിബ്രേഷനോ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഫ്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, അത് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെലിബ്രേഷൻ, ഈ ബെൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഗ്രേറ്റ് ബെൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിട്ടേൺ സോൾജേഴ്സ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള സെലിബ്രേഷൻ ആണോ, അതോ ഈ ഗ്രേറ്റ് ബെൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്യൂണറൽ ബെൽസ് ആണോ? സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ആംബിക്വസ്. അതേമാതിരി വൈൽഡ് ട്രെയിൻ ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ വേർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരു അനിമലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വാറിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു അനിമലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് വൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ. Shall they return to beatings of great bells in wild train loads? A few, too few for drums and yells, many creep back silent
to still village wells up half-known roads. Okay, one more thing I missed. In the above line, we have an autobiographical element since Wilfred Owen himself suffered from post-traumatic stress disorder during his service as a soldier in World War I. Okay, that I forgot to tell you. Okay, too few for drums and L's. So only a very few soldiers will return, but they will be depressed and they will be very silent. And the expression "still village wells" implies a deathly calm, a peacefulness that the soldiers have forgotten about. And up half known roads shows that they have forgotten even their homes. Maybe all the soldiers who will return, they will not fully return, but will return in pieces with fragmented minds and dark memories. So while they were in the war field, they will not get happy memories. They will get only dark memories, sad memories. So the veterans of the war creep back because they either injured or have mentally affected by the war, or the roads half known because the soldiers are shell shocked and they don't know exactly where they live. So, or it may be because the world have changed in their absence. So the poet repeat the word few, very few soldiers come back. So here the poet repeat the word few 3 times, emphasizing just how few people actually survive going to the war front. So in conclusion, the first stanza, the soldiers sing joyfully, but their faces look grimly gay, aware of the impending darkness and danger of war. Their chests were decorated with white flowers by loved one, but the word wreath hints at death. The second stanza introduces detached observers like whom porters and a tramp who seem to understand the soldiers' grim fate. And the third stanza suggests the government treats the soldiers like children to be hushed up and sent without identity or ownership to an unknown fate to the war field. The last stanza questions whether soldiers will receive the same celebration on return, implying most will die and the few survives. I hope you are clear with this explanation. If you like this video, please subscribe, share with your friends. Thank you.